హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వారం రోజుల్లో నేను పెట్టే వీడియోస్ నుండి ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి ఒకరిని ఎంపిక చేసి ఆదివారం నాడు గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను కట్ చేయడానికి. మోడల్ చేయడానికి ఈ క్లాత్ లూజు 12.5, కొద్దిగా ఒళ్ళుగా ఉంటారు. లూజు 12.5, పొడవ 16.5. లూజు 12.5 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 6.5 తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 6, మెడవెడల్పు 3, మెడదింపు 10. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ అయితే ఇక్కడ చిన్న వంపు తీసుకోవాలి, తర్వాత ఇంకొద్దిగా పెద్ద వంపు తీసుకోవాలి. తీసుకుని ఈ షేప్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ఈ మెడ తిరగేసుకుని పైన చుట్టూ కుట్లు వేసుకోవాలి. ముందు మెడ తిరగేసుకుందాం. ఈ మోడల్కి
ముందు నడుముకు తిప్పేసుకోవాలి. నడుముకు తిప్పేసుకుందాం. తిరగేసుకుని ఓకే, ఇలా రౌండ్ ఇచ్చుకోవాలి. తర్వాత ముందు నెక్ వేసుకోవాలి. నెక్ వేసేసుకుందాం.
ఈ కుట్టుకి కొద్దిగా ఖర్చు వదులుకుని ఇలా కొద్దిగా ఖర్చు వదులుకుని మొత్తం ఈ పార్ట్ అంతా కట్ చేసేసుకోవాలి. మొత్తం కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా మూలలు కట్ చేయాలి. ఇలా మూలలు కట్ చేసుకుని ఇలా పైకి తిప్పుకుని కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా షో బటన్ కుట్టుకోవాలి.
కావాలనుకుంటే ఇంకా ఇక్కడ కూడా వేసుకోవచ్చు, ప్యాచెస్ వేసుకోవచ్చు, షూ బటన్స్ వేసుకోవచ్చు. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.